Итак, здравствуйте, дорогие подписчики и зрители канала. Меня по-прежнему зовут Александр, и мы по-прежнему проходим Outer Worlds. Я уже прямо чувствую, что дело подходит к финалу потихоньку. Деда свистнули, а мы должны его спасать. Да и квесты заканчиваются. По-моему, у нас остался только один у нашего любимой Первати, как-то ее так зовут. Наш любимый инженер, короче. Тартар. Нет, на Тартар мы потом полетим. Так, и два дополнения. Так, с удовольствием пройду. Не кусайте солнце, кусь. Банные принадлежности, класс. Ой. То, что, как говорится, доктор прописал, да? А, ты убираешься? Смотри-ка, он не просто робот для боев, он реально убирается, красавчик. Первопроходец, стыковой отсек. Поможем нашей своей любимой подруге, да? Почему бы и нет? Так, только поменяем этого Додика Феликса. Где моя Парвати, блин. По внешности, по характеру это мой любимый персонаж, но, к сожалению, в бою она не очень, поэтому я беру ту темненькую девицу, которая с пулеметом своим всех выносит, да? А у Парвати даже способности сратенькие. Ну, ладно. Так, Парвати. Давай что-нибудь ей дадим. Нет. Вау. Так. Ну, пускай. Еще одну. Вот так вот сойдет. А что у тебя по оружию? Броня 19. Ну, мне нравятся очки. Потому что очки лицо не закрывают. Уровень 17. Технология плюс 5. 14 броня. А, стоп, это даже лучше, вы чё? 40. Нихера себе, взлом плюс 7. Жди. С минусом нет смысла брать, так что сойдет. Давайте что помощнее дадим. Все-таки это Парвати. 18. 12. Где-то у нас была электропушка. 22. Давайте их поставим. Уровень 14. Уровень 1 вообще. Уровень 16. Что-то у нас было. О, пускай на памяти оставим. Хотя вряд ли мы сейчас будем драться, да? Да и вообще с ней будем драться. Я все равно возьму с собой Неоку, которая всю жизнь выживала в тяжелых условиях. А теперь бродит с нами и помогает. Так. Поскольку коллегия к нам относится крайне плохо, я боюсь, как бы на нас не напали. Я думаю, в этой игре это вполне себе возможно. Ух ты. Собиралась чай выпить, пошла ты в жопу. Ну-ка, давай показывай. Все отлично сохранилось, и это же отлично.
Под ногтями? А я думал, жопу. Most folk don't got the time, or bathtubs for such, me included. I'll let you have one on clearance. You want rosish, mock apple and cinnamon, с ароматом or очищенного refurbish корабля? А, у меня еще есть. О, ты правда сладкая. I'll just wrap that up for you. А, Since все it's for a завернешь, special вау. occasion. Ты правда сладкая. Thanks for being so helpful. You're welcome, dear. Все. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Groundbreaker's safe from melting to bits now. Lots of good people can rest easy because of you. Oh, thanks, Captain. I'm gonna put this someplace safe. Типа, все время это они не мылись, да? Вот только сейчас это у них первое мыло за все время. О боже, как же на корабле воняет потниками, это капец там. Кексы с сердечки. There's got to be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweets. Thanks, Captain. I know I'm Да, пожалуйста, для тебя все что угодно, мой кексик. Любой каприз. Кекс. Так, я немножко не туда пошел. Простите меня, пожалуйста, я ошибся, я был неправ. И чё, на другую планету мне лететь, что ли, или чё? Почему об этом сразу, типа, не написать? Да. Слышь. Что это за планета такая? Планета кексов. Ну, знаете, типа как Луна сырная, а есть кексовая планета. Кексовая, наверное, это Марс. We are now in orbit above Stellar Bay, Captain. No blockade is a match for my piloting skills. Так. Спасибо уже за лифт. А то раньше что-то он не приезжал, я прыгал как дебил отсюда. Запеканка с изнанкой. Где я с этим общался вообще? Может, он тоже какой-то квест может дать? Август и какой-то Мэй. Помните, это те, которые затерялись. Мы их освободили, и вот, наконец-то, они в городе. Слава яйцам, живые и здоровые. Но по квестам, походу, все. Либо я не всех NPC спросил. А прикол, тут еще миллион этих квестов. Типа я должен выбрать. Давайте кекс с сердечком. Типа, ну, запеканка. Подожди. Не, давайте запеканку. Запеканка вкуснее. Тем более сердечки могу только я ей дарить. Как жалко, что она лесби. Очень бы хотелось с ней заромантить. Ну что, рассказывай. Я думал сначала, что это страшная женщина. Оказалось, просто мужик. А почему это? With the oversized mantisaurs, or perhaps the rap spewing acid at our walls. The board was right. This place isn't fit for human habitation, and I was a fool for staying. That was a real popular meal 10-20 years back, before the board tucked tail and ran. Ну давай. Ой. These days, everybody's had a belly full. Китенцом это типа кичинес, да? Что ж качина?
Not many venture out of town, what with the monsters hereabouts. I can whip one up for you, but it'll cost. Here's a menu. Oh, yikes. I can't cover this much, Captain. Давайте договоримся. Угу. What? No, Captain, I don't want you to do it this way. It's all right, miss. I'm a coward at heart. Made that clear from the outset. Look, Captain, this is the best I can do without putting myself out of business. I'm mighty glad you reckon so. This is gonna take about an hour in the oven. Nothing I can do to speed it. That's just how cooking works. А, надо то и то найти. Now, if you don't mind, А ты случайно не насрешь мне? My belly's gurgling just to smell it, Mr. Raymond. Thank you so much. A pleasure to help such a charming young lady. You're a gentle soul, miss. Be careful with this one, all right? He's kind of a brute. Oh, gosh, my tum's rumbling just smelling that casserole. Все. Кекс. Я думал, какой-то сюжетный выбор, типа. Что подали, что и будет. Кекс-сердечко вообще находится за городом, да, где-то? Нужно будет его у бандитов отбирать, да? А, да? Димбу. В смысле? Ой, простите, пожалуйста, я хотел по-тихому, если честно. Ой-ой-ой, простите. Я честно, не специально. Ой-ой-ой-ой-ой. А почему моя пушка на меня действует? Что это за херня такая? Че, типа нашел кекс, он тут, наверное, 100 лет валяется. Да, пожалуйста. Опять же, жалко, что ты лесби. I got this nice meal all planned out with music, and I got that soap to scrub up with, but I don't got nothing nice to wear, Captain. А тебе на самом деле все это нужно, или ты просто стараешься оттянуть свидание? Maybe you're right, and I'm stalling a bit, but maybe I also need to, so I can work up the courage. There's this place. Да, в каком-то смысле я тебя понимаю. I bet I could find something nigh on perfect at a place like that. Thanks, Captain. На Византии? Да, ты меня потаскаешь по всем планетам. Парватти, Очкотти. Его ее зовут на самом деле. Итак, Парватти Очкотти. Что вы можете сказать об этом платье? Она такая, я его порву и в очко тебе запихаю. Спасибо, Парватти Очкотти. Ну чё? Надо было сначала войти в город, а потом телепортироваться к первопроходцу. Ой, к этому безнадежному. Что-то все в одном месте метешь.
А я думал на... А, Византия тут находится точно. Кэптен. Все по-старому. Мне нужна моя порвать очко. Диссидент Хантер. Нифига себе. Охотники за головами. Опасно, слушайте. Так, быстро перемещение. Все для порвати. Все для очкотти. Так, второй этаж. Надеюсь... А, вот лестница, господи. Хотел про лифт сказать, а лестница уже здесь как тут. Так. Бутик. А я в нем могу покупать? Подожди, а вот проход, господи. У тебя губы, знаешь, как в киберпанке. Контрапосту? А может быть компосту? Люблю компост. Suggests a certain rugged charisma, possessed only by the mighty primal and the well-traveled spacer. Splendid. I love it. И все это можно сказать по одной осанке. Your walk. А смотри, в уши мне сыт, в уши сыт. You carry yourself with the bearing of a noble, but you dress like a barbarian. How delicious. Barbarian, как варвар, он сказал, да? I'm Celeste Jolicoeur. А вы именно то, что нужно Византии. Такое ощущение, что ты читаешь мои мысли. Ты мне пытаешься что-то продать, да? I'm an artist, darling, not a tweed merchant. I don't sell things. I pollinate the world with art. I'm working on a new line of clothing that will shock this city to its core, and I'd like your help. What do you say, my dear? Care to make history with me? Похоже, это будет весело. Я в деле. Вау, я квест нашел. Надеюсь на это, вернее. How do the wild-eyed madmen of Monarch dress themselves? I've heard rumors, but I require samples. Also, ты будешь моей шлюшкой. А мне-то зачем наряжаться? В этом есть польза. My dear, fashion is a performance art. An outfit without a body is like an instrument without a player. I'll need you to model for me the following: the apparel of an iconoclast, the armor of a marauder, and a full ensemble of spacer gear, helmet included. And when I say spacer gear, I mean an outfit worn by real spacers. None of that garbage spacer's choice pedals. Прикольно. You have the bearing and demeanor of a born model. Ой, в уши мне засало. Ой, в уши мне сыт. Ой-ой-ой-ой. Я посмотрю, что можно сделать. Мой инженер собирается на свидание. Ей нужен эффектный наряд. Let me get a good look at you. Turn around, please, darling. My word, such muscular shoulders. You're a vision, dear. I am no such thing, ma'am. Нет, ты красавица. Nonsense, you're absolutely lovely. Chin up now. I have just the thing for you. Let me do a back-of-the-envelope calculation. Materials, labor, licensing and copyright. There. Она инженер. Откуда у нее такие деньги? Ей нужно произвести впечатление на свою истинную любовь. Love. That's the ultimate luxury, darling. Love. Oh, gracious me. I don't get why that's funny, ma'am. Oh, my cherub. Who woos for love anymore? That's so precious. All right, Captain. Here is the absolute best I can do for you. 3000, ну хотя бы 3000. Such a lovely young lady deserves the best. Now stand back. Back. I'll enter the settings and get these machines spinning. You'll be broke to bespoke in merely an hour.
And there we are, my darling girl. I wish you a splendiferous evening. And if you don't mind my asking, have you any interest in modeling? What? Oh, no, ma'am. All them eyes staring at me? I couldn't. No way, no how. I get scared just thinking on it. I wish you weren't so shy, my Violet. You truly are beautiful. I hope your date sees that as clearly as I. Я торговать нажал. I can't. What can I... Ясно. Oh, can you believe this outfit? It's so handsome, I'm almost afraid to touch it. Well, I guess Давай, it's надевай. then. After all this time, I just have to actually do it now. You know, there's a part Junlei's been looking for to fix up the air cyclers. They only carried them on big colony ships, like the Hope. Порвать, даже если все мелочи отладить до идеального состояния, чувств это не изменит. I know. For a while, it felt like everything I did was a little bit of help. And it meant I didn't have to ask her to be mine. Not yet. Not for real. Next time we dock with Groundbreaker, I'm doing it. I'll send June a message and ask her over. Oh, this is real scary, Captain. I'm grateful for all you've done. Didn't I request no more fertilizer? I swear, next time we put into Groundbreaker, I'm gonna do it. I'm gonna ask her over. Oh, I'm so nervous. Having trouble focusing on my work. Oh, you mean Sam? He's just the sweetest, ain't he? A real charmer, my dad'd say. Nah, but I've been thinking on one. Gotta get to know him better, I think. Maybe ask him what he prefers. It ain't nice to give folks a nickname without him giving you the okay first, you know? Of course, that don't stop Felix. Что получилось? Destination reached. О, я уже и забыл, что тут так все быстро пролетает. Ну-ка. All right. She's on her way. Где твоя одежда? Модная. Намного чище. You bet I am. Кстати, по-моему, она правда стала чище. Oh, my hands have finally stopped shaking. All right. Deep breath. Here I go. А, типа все, она сама сходила? И не надо было с ней? А где ее наряд, типа, мы не увидим? Anyhow, so I told him, Dad, I'm a big girl now. I ain't need your help. Не, какой-то слишком строгий наряд у нее. What did he say to that? Have at it then. And he handed me his favorite wrench, the one he used for the canner. He was probably half as tall as I was. He didn't scold you for talking back to him? Смотри, а эта грязная пришла вообще. Like that. I always thought it was funny. Наша-то старалась, даже костюм нашла. А это как бомжиха пришла, так с ней сидит. Вот так вот, значит. Ну-ка, если с ней покину, что будет? Даже на свидание, нет? Видите, повернуться. Ты же здесь стоишь. Просто надо было войти и выйти, да? Okay, Captain, she's gone.
I feel like running laps around the cargo bay. So she got here, and the first thing she said was, "Oh, you smell nice, like mock apples." And I was like, "Yeah, new soap." And then she just sort of touched my arm real gentle-like and called the cut of my outfit elegant. I couldn't hear the rest on account of my heart was beating so hard. Then I led her into the kitchen. I think she about cried when she saw the spread. She stood stock still and just said, "Oh, real soft." Oh, and let me tell you, I was sweating. And then she blinked and said, "Is that dustback casserole?" I told her how we got Mr. Raymond to bake it for us, so it was double authentic. Made by a real live monarch person. Well, we talked a bunch over dinner about the things we learned just through messages, stuff we repaired, how I taught her to salvage and she taught me to build. When I brung out the sweetheart cakes, June, she got a little teary, said she had a thing she needed to say. Так, а что ей нужно сказать? But I stopped her because I wanted to say it first. I never felt so bold, Captain. И... I told her about how she made me feel. Bold like I acted. Strong. Smarter and kinder than I am on my lonesome. I listed all the things I liked about her. And then she pulled out a paper and read a speech. She talked about the things she admired about me, like my cleverness and my humor, and how it made her want to be more open. Anyhow, when she wrapped up, I asked her to be my girlfriend. Нифига And себе. Captain, she said yes! We talked about it some. I told her I wasn't sure how it'd work, how I've had a bad time of it in the past. She said we'll take it as it comes. Fix things together. Share meals, talk. Maybe she could rub my shoulders when they're sore. I said I might like that. It's all on your account, you know. Imagine if you'd never taken me out of Edgewater. I'd have never met Junlei at all. I don't know nothing about the Vicar's capital P plan, but you've sure changed my life. So, if you don't mind, I'm just gonna head to my cabin and happy scream into my pillow for like an hour. Все. Конец твоего квеста. Понятно. Так, что у нас там? Ну, далее поручение. Кто бы мог подумать. Я думаю, это уже последний квест, да? А то мы так на него странно нарвались. Вообще будет прикол, если я уже дофига таких квестов включил. Мне на мою любимую Нелку со своим наимощнейшим пулеметом. Так. Ага, типа я в воздухе, поэтому нельзя. Понятно. Ну чё, погнали. Так, а... Типа, может было не уходя этот квест выполнить? Прикольно. Видимо, да. I can't. What can I do? If I were an enterprising spacer in need of a wardrobe, I'd probably head to the Groundbreaker. Нифига себе. For you, anything. Outside Byzantium? Of course not. There's nothing for me outside Byzantium. Yes, and I'm terribly grateful you've agreed. Look, darling, I don't belong outside Byzantium any more than a fish belongs on the land. Anyway, I'm quite certain Byzantium wouldn't last 3 days without me. I'd return to a smoking ruin of hideous fabrics and mismatched colors. Byzantium has lost its élan vital. Everything about this city is so dreadfully stale. I want to make people uncomfortable the way you do. You're an outsider. You clearly don't belong in Byzantium, and yet you strut about, doing as you please. Понятно. Большинство братных не стремится причинить людям дискомфорт. I'm not some common buttonmonger, darling.
I'm an artist. It's my job to make you uncomfortable. You're very welcome. А что я должен сделать-то вообще? I can't wait to see what... Так. Набой смотреть. Так. I can't... What... Ну, простите. Пришлите-ка по квесту, у меня нет таких броней. Типа новые планеты, да? Поехали. Угу. А, сначала дополнение надо пройти. Угу. Ну, давайте по дополнению пойдем. Тренируются мои. Там рука чья-то, смотри. Got mixed up in some shady business on Gorgon. Should have known better. But I landed on something big. Какой-то Лавкрафт местный, что ли? I can't stop scratching. There's a whole research compound left of the Sprats. I think I'm close to figuring out why. But something dangerous is closer to me. Got the job through one Minnie Ambrose. Top runger who just came into some money. Was offering a hefty bid card for qualified help. Trust me, her money's good. Talk to Minnie. Take the job. If I ain't gonna live to see the payday, might as well be you. Consider us even, old pal. Well, that fellow certainly seemed trustworthy. I've gotten jobs from some unusual sources, but this is a first. Congratulations, Captain. I don't mean to sound prim, Captain, but there's gotta be a better way to ask someone to do you a favor. I just want to say, we gotta take this job. This is the closest I ever been to starring in a serial drama. Only thing we're missing is a couple of cameras and a пошел ты в soundtrack. жопу, At Феликс. least this won't be boring. Lucky Montoya owed Captain Hawthorne a considerable debt. I believe this is what humans refer to as payback. Captain, the message contains landing coordinates for a small asteroid in the Charybdis cluster. It was recently registered to a Wilhelmina Ambrose. А да кто это He был? was an old friend of Alex Hawthorne's. Lucky Хортона? Montoya had statistically significant Это tendency бывший to капитан, encounter если что, situations of extreme danger. этого корабля. Well, yeah. I doubt this guy lost his arm filling out paperwork. He was also the fourth best paid freelancer in the system.
Звучит обнадеживающе. This had less correlation with his measured aptitudes, which rank at or below average, than with a pattern of fortunate circumstances. Ясно, тогда погнали. I transferred the coordinates for Ambrose Manor to your navigation terminal. We can travel there when you are ready. Давай. Пониже, пониже, погнали. Новая планета. Горгоны, нифига себе. А Олимп? Почему у нас Олимп закрыт? И Гефест, и Тифон, что это? Просто планета, да? Для будущих дополнений. Хотя я думаю, они вряд ли будут. Так, надо сразу понять. Не, все правильно. Не Око и робот пускай будут. Они у меня самые жесткие напарники. Готовы на все. Дворецкий. А с тобой еще можно даже общаться, робот? За тобой? Чел. Чел, тебе помочь? Чел. Ладно, я пошел. Раз уж так все плохо, я пойду сам. А то я надеюсь, что он все-таки станет бедный маленький робот. Да я уж не... Ой, красивое небо, смотрите-ка. Мне здесь нравится. Смотрите-ка, все богато. Уборочки у них такие же есть, ну-ка. Что-то ты мне напугал своим звуком страшным. Нихера себе, 150 требуется. Ключ-карта от спальни, кстати, мы можем ее свистнуть. Бесполезно. А волосы у тебя такие же красивые, как у меня. Может, мы родственники, так? Я капитан безнадежного. Какая-то ты уже подбухнувшая, походу. Амброуз. Ну, фамилия говорит сама за себя. Бедная женщина. Ты не заезжала эту станцию, вот эту маленькую? У тебя телефон заряжен? Ты мини-амброуз, так? Какому делу, твою мать? Какому твоему делу? I take it you didn't come all this way for the beverages, the starry skies, or the pleasant company. Я насчет оторванной руки. A severed arm. How positively ghoulish. You know this is a private residence, not a curio shop. То есть это не ты отправила? Lucky Montoya is my personal freelancer. Fascinating man. Very brooding and theatrical. Always staring into space and throwing a bullet over his nose. But if something happened to him... Oh dear. I suppose that makes him my former freelancer now? Так. Так, а что его рука делает на моем корабле? I sent Lucky on a dangerous mission to the Gorgon asteroid. Наверное, сама его убила и все. What a time for his luck to run out. We were in the middle of something grand, and I really can't afford another setback. Дайте-ка я угадаю. Вам нужно закончить то, что начал Лаки. Чтобы мою руку тоже отрубили, да? Спасибо. There's been a recent vacancy, and I think you're well suited to the job. You're awful quick to trust a bunch of strangers that broke into your home. I'm looking for someone rough around the edges. A gorgeous, dashing scoundrel type. Incidentally, someone good with their hands.
красивого. Like О, хотите проверить меня на прочность? Нужен наемник или модель? Remember, I'm rich enough that I can afford to be choosy. And I choose you, dear Captain. Allow me to lay out the facts, and you can decide for yourself if you want to be my chief investigator. My mother, Dr. Olivia Ambrose, worked for Spacer's Choice at the Gorgon Research Facility. She was brilliant, the top scientist in her field, until tragedy struck. Ничего удивительного, просто космос — одна большая катастрофа. I wish I could say otherwise. One day, Spacer's Choice shut down all research and evacuated Gorgon. Everyone had to scramble or risk getting left behind. It was chaos. Employees fled for their lives. Mother never made it home. I'm told she wasn't the only casualty that fateful day. Mother's name has since been dragged through the mud. Spacer's Choice blames her for the collapse of Project Gorgon, and I just know they're lying. Так, давайте о главном. Что вам от меня нужно? Whatever happened on Gorgon wasn't Mother's fault. I simply need the evidence to prove it. We're going to drag the truth, kicking and screaming, into the light. Even if it means bringing ruin and humiliation to Spacer's Choice. All the evidence I need should be in Mother's journal. You can find it in her office on Gorgon, in the heart of the old research facility. Угу. Если это поможет вам разобраться в своих чувствах, я найду дневник. You do all that for me? I was hoping you'd take the job, but I didn't expect you to care. Вы не должны отвечать за действия просто космоса. I believe you're the first person to ever side with me against the corporation. It's a refreshing change. When you reach Gorgon, pack a weapon you trust. The corporate lockdown hasn't stopped the wilderness from squirming in through the cracks. Я буду осторожнее. А с чем я могу столкнуться на Горгоне? Мародеры тогда легко. Они очень легкие в том плане, что монстров сложнее бить. Попадать в них сложнее иногда. Мародеры — это ж люди. Они по стенам не ползают. Я буду осторожнее. Хорошо, начну. Да, я согласен. Money is no object. I'm willing to squander the family fortune if you get me what I want. Between your payment and any salvage you happen across, you'll walk away from this rich enough to buy a mansion of your own. How does that sound? В чем подвох? Подвох всегда есть. No one's ever done this before, and the only person who tried is a corpse. Believe me. Вот как оказывается. Here's your nav key, Captain. Safe travels. Спасибо. A word of advice before you go, Captain. Trust no one. И тебе тоже. Тебе я тоже доверять не буду. Ты, во-первых, пьяная, а во-вторых, долбанутая. Salvage rights and a paycheck? This is almost too good to be true. Sam units cannot perform any jobs that have not been accepted. Да иди в жопу, Сэм. Сэм, ты всех убиваешь, твою мать. Ты убийца, Сэм. Подожди, я кое-что попробую сделать, только это больно будет. Entering quiet mode. Не, нихера нет, а ключ-карта где? Типа это не воровство считается? Так, а ключ-карту где найти? От ее комнаты там наверняка какие-то секреты таятся. Тут дофига комнат как бы. Ключ-карта от спальни. Ладно, пандочка. Адрино. Ага, так, подожди, это не та карточка? К сожалению, нет. А почему, кстати, у нее этой карточки нету? Она же, по идее, сама
Сама в свой дом попасть не может или что? В смысле на засове? Она там? Не, смотри, там можно обойти, оказывается. Ага. Чувствую, по этому дому мы еще по сюжету полазим. На засове. Ну, нечестно, что здесь надо целых 150. Так, здесь что такое? Там наверняка какое-то очень крутое оружие спрятано или секретики. Так, давайте внизу посмотрим, что там у нее в доме есть. Ой, роботы. Ой, роботы. Вот бы вас перепрограммировать как-нибудь. Так, 90. 90, блин. Так. Записи. Ага. Все? Хило. Невнятно и хило. Все, и эта планета, она просто вот чисто, вернее, этот астероид, он чисто для вот этого вот все. Подожди, а что с рыбой? А, она механическая, я думал, летающая. Блин. Я хотел в тир поиграть. Нельзя. Она сказала никому не доверять. Ну, в первую очередь, вон тому роботу... А, подожди, стой. Там же есть еще какой-то... Братишка, мне очень тебя жалко, я бы тебе помог, пожалуйста. Не злись на меня. Че, обычный склад, типа, или что? На засове. Так, а там что, как обойти надо, или под зданием есть какой-то подвал, который меня может привести сюда? Стой. Если геймдизайнер не лох, не, у него воровать нельзя. К сожалению, у него воровать нельзя. А того, который можно было воровать, не было ключ-карты, вообще ничего. Как-то же можно будет потом проникнуть, да? Ну, 100%. Я чувствую. Чувствую. Всей своей жопой, если честно. А моя жопа не ошибается. И чё? Вот как. Чё ты опять хочешь меня? Yeah, so this is my hidey spot now. I was looking for a place that was quiet. Молодец. I figured the kitchen would be louder than the hold, so here I am. Cozy like, ain't it? Да, молодец. I hope we can help Miss Minnie uncover what happened to her mother. I wouldn't wish the pain of not knowing on hardly anyone. Not a word. And I've been sticking my nose in every one of our stately ladies' crannies, stem to stern. Oh, law. That sounds untoward, don't it? Погоди, это новый квест? Это... That ain't what I meant. Я думал, что сюжетные линии напарников закончены. Странно. So whatever they got up to in the past must have been really extra secret. And lots of fun. Sure thing, Captain. Ладно. I don't want to be mean, Captain, but I can't help wondering if Miss Minnie is telling us the whole story about Gorgon. Я тоже так Her mother думаю. worked there for years and years, and she doesn't know hardly the first thing about it? Seems fishy. And in the serials, mystery's always got a twist. Да.
Well, Virginia Yang, that girl detective, she'd say to check your theories at the door. Just look at the facts and follow the clues. Me? I just want to fix what's been broke. Спасибо за беседу, порвать очкотти. Такая оптимизация дополнения похуже. Шприца. Где спуск опять я падать что ли? А, нет. Здесь обычный спуск, хорошо. Я даже не упал. А по оружию что? Фига себе у вас. Нам пока всего хватает. Надо уже все раз продать лишнее. Найти торговца. Так. Нам наверх, короче. Ну-ка, тут тоже хватает контента, да? Товар для выживания, ну хорошо. Давай. Научи меня выживать. Let's stock up here. If you run low on bullets out in Gorgon's far reaches, there ain't no one around here liable to help you out. Let me know if you're looking for something particular. Давай. Found a pickaxe in the mine like none I've ever seen before. Could be awful useful if you're the violent type. Охереть. Вау. Что, берем? Да. Давайте сразу одеваться. Лишнее продавать. Ну? Hey again, stranger. Что так долго думал? All sorts of salvage and weapons, and plenty of. Угу. Научное, главное, случайно не продать. То я охерею потом. Что не продается? Блять.
Блять. Ну, в принципе, все, спасибо. Hey again, stranger. Да, что-то у тебя еще было. What can I get you? You mean you came out to this asteroid without knowing nothing about it? Me too. Heard it was wild here and couldn't Ты resist. тупой, скажи, да? Trouble is, if you wander off to somewhere you oughtn't be, like way out in Gorgon's farthest reaches, odds are slimmer of your bits finding their way to my pockets. If you want my advice, stick close to the Sprat Shack. Unless you fancy having your limbs torn off and eaten. Да ладно. All right, you know you better than I Да, do. конечно, мне виднее. Даже тебе Just могу be жопу sure you надрать. watch out for the marauders. That's the #1 thing. Oh, and the Mance. You watch out for marauders, Mance, and Charles from accounting, and you'll probably be fine. Бухгалтера Чарльза. Чё это за бухгалтер такой? Only the meanest marauder on Gorgon. А это его And просто also что такое? anywhere else. Типа деньги считает? That man is crazier than a bag of canids and twice as likely to bite. He will bust your head open like an overripe mock apple if he so much as sees you. I ain't joking. He'll snap you in half like stale bread noodles. Спасибо за предупреждение. No, you don't get it. Charles from accounting is like... Imagine if you took 3 of the most howling mad marauders you could find and mashed them together. That's Charles. Он что, силен как 3 человека? That and a rocket launcher. Так что там насчет Did I not ракетницы? mention that? Right. Sorry. He's got a rocket launcher. А я себе заберу. А где он умудрился ее добыть? He kills anyone who gets close enough to ask. Look, long story short, you do not fuck with Chuck. Best to avoid the Marauder camp entirely. That's my 2 bits on the matter. Yeah? Где он обитает? The Marauder camp way out to the east. That's what I heard, at least. And I sure hope you're asking so you can keep a safe distance away. В смысле, а задание не высветится у You don't меня? gotta worry about that. It's got something to do with that. Типа в дополнении не бывает дополнительных заданий? Damn alarm's been По hollering дополнению, at us for 5 дополнительные years задания, and it's нет? been a day. You know, I don't dream anymore. Нет, видимо, разработчики решили это не отмечать. И не делать из этого никакого задания. I won't stop you if you want to have a go at it. But so you know, it's gonna take more than giving that control terminal a good old-fashioned pummeling. I know, because even Von Hoffman couldn't bash it in. And I seen that tough son of a gun throw man clean across the Sprat Shack one time like he were a toss ball. Only that Spacer's Choice shut it down in a big hurry. From what I heard, some of their folks got left behind even. Don't seem like the project ended well. Все, спасибо. Ой, ну мне и пушка. Погоди. Хо-хо-хо-хо-хо. Найс. Так, найс. Подожди. Сохранимся. Muting volume now. Погоди, беспалевно, да? Нихера себе, я, блин, хочу. Чела пищу. Сколько? 150. Охереть, максимальный взлом. Ну нахера столько требовать-то? Какой дебил будет... Да. Какой дебил будет качать только взлом? Ребят, слушайте, я отойду, что-нибудь попить возьму себе, ладно? You know, the more of those Spectrum bottles I drink, the less I'm able to differentiate their colors.
Так, все на месте. Фу, стало жарковато. Процессор греет ужасно. В том смысле, что он как бы и должен греть. Но это очень жестко. Come here. Let's have a chat. All right, inspection time. Look at my eyes for as long as you can without blinking. Starting now. Want to run that by me again? Feisty one. Well, fuck you too. You're cleared to go downstairs. That was a sanity check. If you had changed like the others, it'd be in your eyes. You'd also be drooling, cursing, and making a mess of the place. This is the Sprat Shack, the most remote watering hole in the system. Rule number 1, no fighting. Rule number 2, wipe your feet on the way downstairs. We're the only hospitable place on this rock. I want to keep it that way. That's why we have rule number 3. When people change, they stay outside, where they belong. Every day, salvagers and scrappers set out to comb the ruins and make their fortune. The ones who come back, they aren't always the same men or women who left. They change, never for the better. First, they get real twitchy and paranoid, shouting at folks who aren't there. Then they smell like they soiled themselves, on account of how they soiled themselves. After that, they're gone. Nothing but animals wearing human skin. Seen it happen myself. It's never pretty. Just don't ask me to dance. Bouncer, bodyguard, line. I make sure the Sprat Shack gets only the highest caliber of clientele. Well, I hope you look the other way just this once. We get a lot of brand-loyal corporate types, and a lot of cutthroat freelancer types. Both sides have their share of dirty scoundrels. And I hate dirt. This is a sublight bar. Да, у него какой-то бзик на грязь. Это, походу, Леви из атаки титанов. Только немножко помятый. Зато выше стал. Lot of time to drink and reevaluate, then venture out and try again. Something bad happened here. Spacer's Choice was developing chemicals, the kind with nasty side effects. Marauders outnumber the rest of us 10 to 1. Either they came from Gorgon, or something draws them here. I don't know which is worse. This place is under a dark cloud, stranger. That's all I know. If you want the history of the Sprat Shack, talk to Lex behind the bar. Ой, душный какой-то. Stay cool. Лох. Been an age since I had a good trip of kale. Got it on tap. Телепорт опять. Телепортаты сраные. К этой бабе. Not bad, not bad. Не кровать. Welcome to the Sprat Shack. First one's on the house and I won't even water it down. Will it be? Виски, хочу чего-то исканного. Bottoms up. I assume you're here for salvage. Конечно, с чего бы мне начать? If I did, I ain't supposed to play favorites. Most of my regulars are sublight scavengers. They pick over the ruins of Gorgon, spend their earnings at the bar, and head back out the next day. Vicious cycle, but that's life. You're the first new face I've seen in a while. Знаете парня по имени Лаки Монтаноя? Sure, I knew him. Драматизму? Dramatic at понятно, times, but понятно. he was a good guy. Heard he took on a dangerous job.
Spent a lot of time coming and going from the office of creative incubation, just down the road. Продолжай. The way he talked about the job, you just knew Lucky had hit pay dirt. Not that I was jealous. Around here, that sort of luck can be hazardous to your health. Awful shame about what happened to him. Меня не интересует эта история. Где остановился Лаки? А, что случилось? You really want to hear my story? Law, most everyone around here is sick to death of it by now. Last I saw of Lucky was a few days ago. I went outside for a smoke and a stroll, and I saw this wild canid dragging a bloody limb. So I kicked the canid, scared it off. Псиды, ненавижу их. I'm an animal lover myself, but canids have temperament issues you just can't breed out. Get this, the canid was chewing on an honest-to-law human arm. Руку Лаки. Lucky's arm. Наверное, эту мне прислали, да уж. Anyway, the arm was clutching a phonograph that mentioned someone named Alex Hawthorne. И ты его отправила. Did some poking around, and this Hawthorne has a reputation among the salvagers who frequent the bar. So I packaged up the arm nice and tidy and sent it care of the Halcyon Parcel Service. They even gave me a discount on the hazardous waste removal stamp. А зачем вы решили отправить эту руку? I figured Hawthorne would want to know what happened to his pal. Help Lucky get his affairs in order, you know. Oh, I hate to see people go with unfinished business. Где? Так, мне доставили эту руку, я вроде как родственник Хортона. No kidding. And now you're here? Colony feels smaller than you'd think some days. I'm glad I was here to see this confluence of events, you know? The stars really aligned on this one. And here I am, smack dab in the middle. А где он остановился? Third floor. Once I figured he wasn't coming back to pay his tab, I left his room Мы все unlocked to air it узнали. out. You can help yourself to anything you left behind. Fair warning, I've been letting the regulars use it for a quick lie down. Just wash your hands when you're done. Trust me. Ну, что вы знаете о Горгоне? Brew pharmaceuticals in these parts. That's why the asteroid smells like an old gym sock. They say Adrenatime came from here, just down the road at the old R&D lab. Very hush-hush back in the day. Roscoe might tell you more. He spent some time around here before the bar opened up. I trust him well enough. There's always Leonora, my favorite customer over in the storage room on the second floor. Keeps to herself and always closes out her tab. He's been here since opening day. I think he told me he was some kind of journalist. He got left behind when Spacer's Choice pulled out. And I guess no one's coming to get him. Roscoe's drinks are on the house. We all know how it feels to get left behind. О, выпивку получает, тоже неплохо. Еще бы его покормили немножко, да? He didn't tell me and I didn't ask. I'm his bartender, not his human resources rep. If you believe the chatter, a lot of good folks got left behind, and a lot of bad folks made it out. Sometimes that's all there is to it. Nice lady. Been coming around a lot these past few months. She isn't with Sublight, but seems to know the lay of the land better than anyone. She spends most of her days drinking alone. I think she's looking to hire someone. If you're open to a side gig. Now that you mention it, I thought I saw those two sharing stories over a pint. Didn't think twice about it. I don't speak ill of the dead, but Leonora deserves better company. That Lucky was no good for her. What are friends for, eh? Муж, друзья. I doubt anyone knows the full story. One day the Оказывается, мы уже evacuation друзья order с ним. went out. Grunts and lab coats scrambled to get anywhere but Gorgon. And the weirdest thing of all, Adrenatime still hit the market. Me, I never touch the stuff. To each their own, but I think it's dangerous. Damn right we are. We've got drugs, scrap metal, prototype weapons, drugs, money, and more drugs. When Spacer's Choice evacuated, everyone dropped their gear and ran. Most of it stayed where it fell, and all of it is up for grabs.
Of course. The real treasure is whatever's locked up in the old facility. Until someone figures a way to crack it open. We're just sifting through dirt. You got it, bub. Name your poison. Только выпивка. Ну, хотя бы так. Говоришь, обычно на третьем этаже тусуется, да? Who's this now? Wonder if they could. Nah, who am I kidding? Это что, Морган Фриман? Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this solar system, pal. But you're welcome here. Oh, you talked to Lex yet? She tell you to keep it civil? You wouldn't guess to talk to her, but that lady's got a mean left hook. Some kind. Yeah, that's a good way to put it. Got into reporting thinking I was gonna be some sort of public intellectual. What a joke. Spent 95% of my time playing stenographer to the board, and the rest writing puff pieces on the chairman's latest beard trim. Real life and death shit. If you're going back out there, do you think you'd be willing to do an old bastard a small favor? Давай. You know, that reminds me. I don't think you've ever actually paid me. Well, I've been trying to get away from this rock for 5 lobby-fucked years, but I can't stay gone. I was doing an interview series for Spacer's Choice. Recorded them all on these little portable phonographs. But when everything fell to shit, Spacer's Choice wouldn't let me leave. Terms of my reporting contract unmet, they said. Right on the money. Look at me, I'm no fighter. I've never even touched a gun. But you're just the right amount of rough around the edges. Help me get my recordings back so I can finally get the hell out of here. No shit? That's downright civilized of you. All right. One of them I stashed in the Office of Creative Incubation, in the projector room on the 3rd floor. I gave another to my friend Birdie to keep in her apartment, just outside OCI's upper entrance. You'll find another in the chem lab. It's in the main lab storage room. The final one is in human inquiry and auditing. It's tucked behind a pipe and observation. Капец, начинается миссия на собирательство. Strength to your sword arm, friend. And thank you. Пиздец. Начинается жопа. Уже всратые до квеста, максимально всратые. I really hope this ain't a sign of things to come. Где его след взять? Ну ёб твою мать. Больный. Может, он наркоман? Чтоб ты не был опасен. Чего? А ты кто? Тоже мне дашь какой-нибудь квест там дебильный? You've got the look of someone who's traveled far to get here and whose journey is far from over. С чего вы взяли? Confidence. The scavengers around here, they're faking it. You're the real deal. I don't know if you're bound for the old ruins, but in case you are, can you look into something? I'd do it myself, but of course the marauders would eat me alive. Looking for something out there. Been paying Sublight to help me, but they haven't made much progress.
Что-то ценное. But apparently it's junk to sublight. My husband and I worked on Gorgon during the good times. Jerome was on maintenance duty. I cleaned out test tubes till they sparkled. No, we're good. That's for sure. In his final hours, Gorgon was a war zone. Violence broke out in the labs. The hills were full of marauders. You couldn't take a leisurely stroll without an armed escort. When the order came through to evacuate, non-essential personnel drew a lottery to see who would board the first wave of ships. Jerome won. I lost. As soon as I wasn't looking, Jerome switched our tickets and pushed me to the front of the line. I got to leave. Jerome stayed behind. I never saw him again. A broken heart, that's what. This place is greedy. Took my Jerome, and it would have taken me too. I just want one thing back. His old hip flask. I gave it to him the day we signed our marriage contract, and he carried it wherever he went. I know it's still here. No point in denying it, he died on this rock. Likely torn apart by marauders, unless he took care of himself on his own terms. I don't like to imagine what happened, but I know I have to accept it. You'd really do that for me? Law. And I'll bet you're worth 10 of those sublight sprats. I don't have much, but if you help me, there's a little set aside for the occasion. Jerome used to drink with his buddies in a small kitchen opposite the maintenance shed. Might be a good place to check first. Yeah? That old flirt? Yeah, I let him buy me a drink or two. He talked my ear off about exciting jobs he'd done. All lies, I'm sure. He fell asleep with his head on my shoulder. That man had baggage like you wouldn't believe. I didn't think anyone could be lonelier than me. He put on quite a front, but I think he was weary. Like he'd seen too much and had too little to show for it. Guess we were kindred spirits in a way. He bragged about having the key to some sort of maintenance area in one of the old buildings. I never saw it, so I just assumed he was talking himself up. Задолбался, если честно. He also asked if I wanted to see something gross and slimy he kept in his room, but I declined, politely. Sure thing. My condolences if you're too close. И чё, а почему она миссию не дала? Дала. А как туда попасть, твою мать? Мне же ни хера не отмечается. Вы что, дебилы, что ли? Какой глазной верификатор? Вы чё? Откуда он там? Из туалета, что ли? Да нет, не похоже. Может быть, сюда? Одни завсегдатые. Что, нету новичков в барах каких-нибудь? Нет, никак. Либо очень криво сделано. Что, скорее всего, правда. Ох, ясненько. Может быть, какой-то лифт есть? Ладно, ребят, я сгоняю по естественным причинам, хорошо?
А, тут лифт, господи, тут же есть лифт. So what's the plan? If I'd known we were set to lounging, I'd have recommended a bar.
Try Sam for your cleaning needs, because our units are spotless. I wonder if raptidons have taste buds. Все, ребят, наконец-то я свободен. Свободен от всего лишнего в своем организме. Так, вы есть, да? Ух. Меня будут гонять по всему, мать его, долбанному городу, да? Глаз дергается, у меня глаз дергается. Я буду тут тупо все бегать. Дополнение просто на количество контента, а не на его качество. Обожаю. Защит, смотри. Вы есть? Дурак. Колосс, хуесос. Нихера себе он жив. Нихера себе жив, смотри. Вау.
Радиогравитель такой. А это не око, прости. Я свою случайно убил. Я иногда путаю. Нифига себе вот это жирные. А чё у вас по оружию вообще? Ну хер с ними, они сливаются. С окружением. Да. Только путешествовать и путешествовать. А что еще нужно для счастья, верно? Может так? О, упал. Ау! Мощная штука, блин, только сложноватенько. На, бей его. Не ок, жесткая женщина очень. Хорошо, что я с собой робота взял. Шпрыца. Уже почти добрались, кстати. Смотри, как кому-то руки оторвали. Офигеть, там может быть что-то более жесткое находится, не? Вау. Блин, поменять что ли? Давай. Почему на всех планетах одинаковые вы все? Это же скучно. Личинка, вау! Блин. Охереть, вы чё? Ребят, живите. Пугаете меня, блин. Навыки. Взлом качать надо, блин. И вскрытие замков. Тоже. Итак, продолжаем тематику. Вы есть кто-то? Оптического. Сработало. Надо же. Access granted. Welcome to the Office of Creative Incubation. Чувствую, нас там ждет полнейшая задница. Там все побитые валяются. О, враги. Куда наверх? Вот так, пускай оживляются. Найс. Найс. Угу.
Офигеть, сколько врагов показывает. И они все на втором этаже, да? Есть выше. У меня все это пока что максимально. Стелс. Даже патроны дали. Позаботились. Лох. Лошара. Сэм вообще убийца всего, что видит. Жесткая у меня машина. Спасибо за информацию. Перезвонить нам позже. Как всегда. Чего туда не хватает, а? Нахера ты закрытый лежишь, еще и пустой. Типа хлам такой местный. Или пригодится потом. Награда за службу, нихера себе ты. Берсерк, да? Чё, расселся? Ух ты. Мощно. Штука просто разносит, слышь? Кайф, я нашел свое оружие. Под конец игры. Сидели, бухали, короче, разграбили. Что им еще делать, да? Сиди, бухай. Как-то надо выше подняться, но тут, походу, лестница, да, есть, нет? О. Молодец, красавчик. Попал, надо же. Там дрон-убийца какой-то, смотри. Не, что-то какой-то уворотливый. Колосс, смотри. Он напугался. Alert, sir, alert. Sir, alert. Так.
Адреналин. Куда он убегает? Почему не убивается? Может, это по сюжету он сваливает от нас? Может быть, нас видит. Давай, херач. Ты странно бьешь? Наконец-то. Странно, ты сдох? Вау. Найс. Подхилю неоку немножко. Да не та кнопка. Вот за проход повыше, да? А ты че словно лежишь? Не, вы видали, тот дрон нас вел куда-то? Пока что запечатано, к сожалению. Оружие капец какое мощное. Убит, что-то и даже хп его не было. Что, кстати, очень странно. Все, подбираем. Все пригодится, даже хлам на продажу пойдет. Мой лучше все равно, походу. Угу. Загадочная фигура. Интересно, а кто это? С кем имею честь? This place is a graveyard. All that was done here should be forgotten and left to rot. I did, and I am prepared to do worse if you ignore my warning. Gorgon is the birthplace of marauders. We created them here, in this very facility. They are our misbegotten children, born of hubris and vanity. Marauders were created? Those bastards! They hold no fondness for trespassers. I've placed the facility under emergency lockdown. Let the marauders die in peace, or I will make certain that you die with them.
Damn right. Someone set a plague on our colony. Process sweeping. Here they come. Спасибо, друг. Нахера это тут взламывать, да? Подумать только. Смотри, а теперь все это место открыто. Враги где? Понятно. А там же много обходить, нет? Там скалы обоссаны. Да, до хера обходить. Ну, раз игра не щадит наше время, побежали, что делать? Добежим в итоге. Ты кто такой? Tilt alarm engaged. Чего? Entering emergency reconciliation mode. This unit has been programmed to express despair. Please treat this unit with kindness. This unit is currently in wait cycle. Please return later. Error. Tilt this unit. This unit is please. Error. Please this you please. Может работает. Oh, this please return. Error. Oh, collect this unit is please. Have a bet. Может, типа детали какие-то здесь есть. This unit, please. Нет. Have a... Бывает, случайно подбираешь, да, в итоге? Че, опять мне бежать как лоху? Подожди, надо наверх как-то попасть. Может быть, как-то здесь можно, да? Нет. Я иду туда, смотри. А как... Я не понял. Твою мать, какие тут лабиринты? Почему нормально пути не придумать? Как же это тупо, блин. Я просто не знаю, куда бежать. Зашибись, игра. 10 из 10 на кончиках пальцев. Просто я могу... И что я еще могу сказать? Мне наверх надо. Это лифт. Наконец-то, твою мать, лифт. В смысле? А, все, он здесь. Просто стою, жду. Такой высоковатый, он медленный.
Найс. Неплохо. А, я думал, тут люди будут, тут мародеры. Что, бессмертный? Все, довольны все? Серьезно, я что-то нашел. Привет, жопа. Ну, привет, писка. И подожди, куда теперь мы полетим? На другую планету или что? На Терру? Вау. Серьезно, мы даже туда возвращаемся? Captain, imagine my surprise when I saw the Unreliable leaving Gorgon with so much urgency and purpose. Tell me you found Mother's journal. I'm positively dying for good news. Давай. Someone? You mean someone still has access to the facility? Oh, after all this time. Who was it? Прикол, если она всем заправляет. Of course. They know you're on the case and they're scrambling to cover their tracks. Good thinking, Captain. Make sure you have eyes on the back of your head. I doubt we've seen the last of this human vexation. If I know Spacer's choice, getting past the lockdown will be more complicated than just hitting a big red button. You'll need authorization and layers of it. I seem to recall that Mother worked closely with Gorgon's R&D personnel, but not close enough to invite them over for dinner and cocktails, if you get my meaning. By now, they'll have moved on with their lives. If only I could do the same. I knew Mother was involved with some important chemical trials, but I had no idea her pet project was adrenatime. Adrenatime is a working man's stimulant, like a caffeinoid. Very popular at launch, though the marketing quieted down over time. What? No! I mean, there's some very morbid wording in the fine print, but I had no idea adrenatime could make marauders out of people. That's it. That must be it. Spacer's Choice is keeping their dirty little secret about adrenatime off the record. We have to find Mother's journal. If we don't, then Spacer's Choice gets away with murder. I only hope we aren't too late. Adrenatime was touted as the working man's best friend. A drug that boosted productivity with no adverse effects. The promise of adrenatime cannot be overstated. Exhaustion and fatigue were supposed to be obsolete. Workplace accidents would be things of the past. For whatever reason, the drug never lived up to that promise. I don't know. And thanks to Spacer's Choice, we may never find out. I know that I'd like to see a colony where the promise of adrenatime was fulfilled. And I doubt I'm the only one. Thank you. I certainly ought to know what I'm doing. I spent years trying to break into pharmaceuticals, professionally speaking. Mother wouldn't hear of it. She didn't think I had the wit to succeed in her line of work. Safe travels. If your leads give you any trouble, be sure and give them some trouble back, yes? Ta! Ладненько.
Ладненько, шоколадненько. Ой, всех тех же самых своих возьму любимчиков. Тем более, Неока больше общалась с бандитами, да, чем остальные, поэтому ей вполне себе это привычная обстановка. Welcome to the Musgrave. I'll tell you what I've told all the other guards. Mind your boots. Our floors are not made for armor. Ну так. If you're here for the annual Canid review, I'm afraid it's already over. Only thing going on behind those doors is good, old-fashioned lawful behavior. This greeting constitutes your confidentiality agreement. You hereby agree not to disclose the location or existence of these events. Thank you for cooperating. Звучит неплохо. Oh, that's just so encouraging to hear. I'll just go ahead and add your comment to my permanent record. Now then, how can I help you? Mr. Mosley is indeed attending our event, although I am disappointed to discover he did not officially enter his Canid La Place into our competition. You should find Mr. Mosley just inside the prep room. Head inside and take the door to your left. We find that our clients enjoy the appearance of participating in illegal activities. То есть они это искусственно делают. Тогда понятно. The Musgrave family collection was intended to be a gallery of fine art. And here we are, using this place to practice semi-legal Canid shows. Scandalous, isn't it? Да. Вы сказали, что это место задумывалось как художественная галерея. Что же произошло? Privileged information. I really shouldn't tell you. Да бросьте, я ведь уже согласился соблюдать ваши идиотские правила. That's a fair point. All right, I'll tell you. But just keep this between us. Guaranteed secrecy is expensive, you know. Oh, it's all right. Давай рассказывай. The Musgraves own one of Earth's largest private collections of art and literature. They were going to have the entire collection shipped all the way to Halcyon. Unfortunately, that collection never arrived. We haven't heard anything from the delivery convoy, and there's some purely hypothetical concern that the collection might be, well... Украдено. I was going to say indefinitely delayed by unforeseen and unknowable circumstances, but yes. Let's go with that. Anyway, that's as much as I can tell you. Will there be anything else? Все. Entering quiet mode. I would have just broken it. Reminder, if you let your SAM unit be eaten by wildlife, it voids the warranty. Мне туда, ты да. Это кто стоящий снизу? Are you one of the guards on patrol? I don't suppose you've any formal training in Canid husbandry. I really am at my wit's end. It's my little Anubis, you see. He's listless and miserable. I simply don't know what to do about his condition. А может быть, он съел что-то не то. Anubis is a very picky eater.
He dines exclusively on Terra 2 Saltuna, none of that rubbish from Monarch. Unfortunately, we've had a bit of a shortage lately. He's so miserable without his Saltuna. Короче, принесите кичнес. Yes, I suppose you're right. I doubt all this excitement is doing any favors to his Здесь еще есть вдохновение тоже, точно есть. I suppose I have been spoiling him with Saltuna. He could use a change of palate. Oh, I do have some limited edition Rizzo's CCN 76 chocolate bars. Really? I had no idea. I suppose I'll just treat him to some Spectrum Violet then. You've been a world of help. I'll leave a good word on your permanent record. Nope. Oh, just hear me out. It's a brilliant idea. Is this about... Hey, Maverick Johnston. Давай рассказывай. I've got a question for you. Do you know the interesting thing about Canid shows? Good instincts. Mathematically speaking, the interesting thing about Canid shows is this. They're an exercise in futility. Winning is predetermined. Over time, the inevitable trend is that the race goes to the swift. Time and chance are just statistical outliers. In other words, if you put enough Canids through enough trials, the one with the most optimal attributes generally wins. Exercise in futility. What gave me away? Wait, don't tell me. You've read my monograph, Putting the Us in Calculus, or How to Use Mathematics to Find Your Statistically Significant Other. I'm afraid I don't really do autographs, but yes, I am Clarence Mostly. Yes, that's us. Mostly oak trees, too. My grandfather invented them, you know. Well, no, he didn't invent mostly oaks, but he did purchase the naming rights back during the terraforming days. It's essentially the same thing. Oh. Then you're not here about my monograph. It's true, I was involved with Project Gorgon, but that chapter of my life is long since closed. Listen, I don't know what you want with Gorgon or with me, but let me give you some free advice, Let the past go. Live in the moment. Enjoy the party. Запугивание. I was wondering if you were the sort of person to accept sensible advice or respond with threats of violence. Thank you for resolving that ambiguity for me. Lifting the lockdown won't be easy. You'll need to send overrides from the chem lab and human inquiry. I don't have that level of clearance, but I know two people who do. The trouble is, I don't know you. I don't trust you. I washed my hands of Gorgon, and you're asking me to dirty them all over again. I'm going to need a good reason. Right, of course. То есть не вот только запугивание действует. I want a favor from you. Do something for me, and I'll do something for you. That way we don't have to rely on mutual trust. A grand prize trophy to the Canid Review. I want it in my hands. Get me that trophy, and I'll give you the remaining researchers. Names, locations, as much information as I have. Договорились. What? Really? You'll do it? I mean, just like that?
Don't you want to know why I asked you? While you're technically correct, which is my favorite kind of correct, no, that's not why. My canid, Laplace, is statistically superior to every other canid in this review. Better average sprinting time, superior gait coefficient, optimal anatomical symmetry. I didn't bother entering little Laplace in this pointless contest. He's already won on paper, you see. That trophy rightfully belongs to him. Oh, you're much too kind. Да, схожу, а что мне делать? Head into the main hall and take the elevator down into the maintenance tunnels. You'll find a service passage that leads up into the trophy room. The maintenance tunnel is the only way up into the trophy room. Some technician barred the door shut on our end. Ask Tilda Coatsworth about it, over by the podium. Oh, you're quite welcome. I look forward to observing your results. Ладно, ребят, наверное, сейчас закончим. Как говорится, потом продолжим, да? А пока что подписывайтесь, что смотришь, ставьте лайки, пишите комментарии. И как в народе говорится, всем пока! The hunters wait patiently. No prey arrives, the hunters leave hungry.